Als zertifizierter Orthopädischer Chirurg habe ich mit Freunden aus dem Fachgebiet gesprochen. Chirurgen aus Japan, Deutschland, Kanada, Amerika. Und jeder von uns hat mehr als 41 Jahre im Operationssaal und auf der Rehabilitationsstation hinter sich. Wir haben gesehen, wie Krebserkrankungen heilen, wieder aufgebaut wurden und versichern. Wir haben beobachtet, was das Alter enrichtet, wenn die Kraft verschwindet und was Kraft bewirkt, wenn sie zurückkehrt. Dennoch wiederholen Jungtech-CEOs, Key-Fitness-Startups, Leberhergestalt, Nahrungsergänzungsmarken und neue Längelbigets-Influencer immer wieder dieselbe Botschaft wie nach einem Drehbuch. Gehen reicht aus. Dass man nach 75 keinen Widerstand braucht. Kein Krafttraining, nur Schritt. Aber wenn man die Anatomie wirklich versteht, stellt man die Fragen, die dies Unternehmen niemals beantwortet haben wollen. Wie kann Gehirnmuskeln wieder aufbauen, die bereits abgebaut sind? Wie kann Gehirn das Gleichgewicht wiederherstellen, wenn Stabilisatoren nie aktiviert wurden? Wie kann Gehirn Nacken stärken, wenn es keine Belastung gibt, keine Spannung, keinen Widerstand? Wie kann Gehirnsturz verhindern, wenn Schnellzuckungsreaktionen nicht trainiert wurden? Und wie kann Gehirn allein einen 75-jährigen Kraft schützen, der bereits jeden Monat in Kraft verliert? Es passt nicht zur Biomechanik. Es passt nicht zu chirurgischen Ergebnissen. Es passt nicht zu dem, was wir jeden Tag bei echten Patienten sehen. Deshalb haben wir 22 Chirurgen mit Jahrzehntelang Erfahrung auf die Hartwies nach der Wahrheit gesagt. Wir haben 100 medizinische Arbeiten durchgesehen. Rehabilitationsprag in 9 Ländern studiert und die Routinen sogar in uns selbst getestet. Wir haben mit 297 Bungen aus aller Welt trainiert, darunter allein 144 aus Japan, wo das Altern beherrscht wird, nicht gefürchtet. Die meisten Bungen haben ein wenig. Einige scheiterten komplett. Aber FNF, nur FNF, lieferten was die Wissenschaft selten verspricht. Sichtbar, messbar, wiederholbar Muskelwiederherstellung sogar nach 75. Deshalb enthalten wir in diesem Video die FNF Bungen, die jeder Senior aber sicher machen muss, anstatt sich allein auf Gehirn zu verlassen. Und bleibt dran, denn Nummer 2 kann verlorene Muskeln schneller wieder aufbauen als jede Routine, die wir in 41 Jahren orthopädischer Praxis getestet haben. Vollständige Forschungsreferenzen sind in der Beschreibung für alle enthalten. Die Beweis mehr Leben als Theorie. Bevor wir einsteigen, hier ein Kurzfragen Yuka. Wie alt seid ihr? Tilt Antwort. Wir lesen jeden Kommentar und antworten persönlich. Jetzt beginnen wir mit Nummer FNF. Einbügung, die fast kein Senior praktiziert, die aber sofort stark wecken kann, die Gehirn niemals erkennen kennt. Übung Nummer FNF. Fersen zu sein Gehirn. Auf Platz FNF unserer Liste steht etwas, das Fersen zu sein Gehirn genannt wird. Und obwohl es einfach aussieht, ist die Wissenschaft dahinter absolut faszinierend. Diese Übung wird in klinischen Umgebungen manchmal Tandemgen genannt. Und sie zielt auf etwas ab, das nach dem 75 Lebensjahr rapid nachlässt. Propriozeption. Propriozeption ist im Wesentlichen die Fähigkeit ihres Körpers zu wissen, wo sich im Raum befindet, ohne hinzusehen. Deshalb könnt ihr mit geschlossenen Augen die Nähe berühren oder die Treppe hinuntergehen, ohne die ganze Zeit auf ihr FS-Set zu starren. Nach 75 beginnen die Nervenenden, die für die Propriozeption verantwortlich sind, Schwächersignal an das Gehirn zu senden. Ein Studie der Universität Pittsburgh fand heraus, dass die Propriozeptive Genauigkeit zwischen 65 und 80 Jahren etwa 25% abnimmt. Das bedeutet, dass ihr Gehirn weniger zuverlässige Informationen darüber erhält, wo sich ihr FS-Set befinden und auf welcher Oberfläche sie stehen. Fersen zu sein Gehirn zwingt Gehirn und Körper zu präziserer Kommunikation, weil im Grund auf einem Seil läuft. Es setzt einen Fuß direkt vor den anderen. So dass es die erste vorderen Fuses die Zen die hinteren Fuses bei jedem Schritt berührt. Die schmale Unterstützungsfläche lässt ihr Nervensystem überstanden machen, im Gleichgewicht zu halten. Den maximalen Nutzen aus dieser Übung zu sehen, denkt nahe einer Wand oder Arbeitsplatte, damit ihr etwas greifen könnt, falls Tick. Steht aufrecht, Schultern zurück, und sagt Yuka einen Punkt,
etwa 45 Meter vor Uke. Auf den Uke konzentriert. Dan beginnt vorwärts zu gehen, jeden fu direkt vor den anderen in diesem Versen zu sein Muster zu setzen. Nehmt Uke Zeit dabei. Das Ziel ist nicht Geschwindigkeit, sondern Precision und Kontrolle. Streck etwa 20 Schritt hintereinander und unversicht. Das zweimal täglich zu machen. Ein Study in den Archives of Physical Medicine and Rehabilitation fand heraus, dass Senioren die 8 Wochen lang Versen zu sein gehen praktizierten, ihr dynamischen Gleichgewichtswert 19% verbessern. Dynamisches Gleichgewicht ist das, was braucht, wenn Uke tatsächlich in der Welt bewegt, nicht nur stillsteht. Die Forscher stellten auch fest, dass die Teilnehmer sich sicherer fühlten beim Gehen in überfüllten Räumen und auf unebenen Oberflächen. Sobald Uke wohler verhält, könnte die Übung schwieriger machen, indem den Kopf seitwärts dreht während des Gehens oder ein paar Schritt die Augen schließt. Dies Fortschrittsstufen in real Situationen nach, in denen abgelenkt seid oder das Licht schlecht ist. Der Orthopädische Chirurg empfiehlt dies Übung als gründlich, weil sie die Verbindung zwischen FSZ und Gehirn neu trainiert. Etwas, das normales Gehirn auf flachen Oberflächen einfach nicht leistet. Jetzt kommen wir zu einer Übung, die ein verlegendes Problem angeht, das sich nach 75 entwickelt. Bevor wir weitermachen, wenn Uke das Video bisher gefallen hat, darf den Like-Button, damit mehr Senioren sehen, und abonniert. Wir haben täglich weiter stark Videos zu Senioren Gesundheit, und wollt das nächste nicht verpassen. Übung Nr.4, Nr.4, Stolnebogen. Nr.4 auf unserer Liste ist die Stolnebeuge. An dies Übung spricht eins der größten Anzeichen davor in ob Gemmen seine Selbstständigkeit im Alter behält. Die Fähigkeit, aus einer sitzenden Position aufzustehen ohne die Hand zu benutzen. Das klingt grundlegend, aber die Forschung sieht, dass es elsander als das ist. Ein Berühmte-Studie namens Sitting Rising Test, veröffentlicht im European Journal of Preventive Cardiology, fand heraus, dass die Fähigkeit, sich ohne Hilfe hinzusetzen und aufzustehen, direkt mit Langobige korreliert. Menschen, die mit dieser Bügen kämpften, hatten ein 5 bis 6 Mal höheres Sterberisiko während der Studiendauer im Vergleich zu denen, die es leicht konnten. Nach 75 verlieren die Muskeln, die für das Aufstehen aus einem Stuhl verantwortlich sind, vor allem Quadriceps und Gesäßmuskulatur, Mass und Kraft in beschleunigtem Tempo. Dieser Prozess heißt Sarkognie und beschleunigt sich deutlich in den späten 70ern und 80ern. Ein Study im Journal of Gerontology fand heraus, dass Erwachsene nach 75 Jahren etwa 3% ihrer Muskelkraft verlieren. Das summiert sich auf fast 15% Verlust in nur 5 Jahren. Stolnebogen sind der funktionalste Weg, diesem Rückgang entgegens wirken, weil sie genau das nachkommen, was Dutzendmal am Tag tun ist. Vom Toilettenaufstehen, Aussteigen aus dem Auto, Aufstehen vom Esstisch. Die Übung ist einfach aber die Ausführung sie halt. Setzt Uke auf einen stablen Stuhl, FSZ flach auf dem Boden, etwa hüftbreit auseinander. Kreuzt die Arme vor der Brust oder haltet sie gerade vor Uke ausgestreckt. Lenkt Uke leicht nach vorn, das Gewicht über die FSZ ist zu verlagern, und sieht Uke durch die Fersen hoch, bis ganz steht. Haltet oben Kurs in. Dann senkt Uke langsam und kontrolliert wieder ab. Der Absenteil ist tatsächlich dort, wo viel Muskelaufbau passiert. Also nicht einfach in den Stuhl fallen lassen. Ein Study der Tufts University fand heraus, dass Senioren, die 3 pro Woche 12 Wochen lang Stolnebogen machten, ihr Beinkraft im Durchschnitt 28% steigerten. Noch beeindruckender. Ihr Gehgeschwindigkeit verbesserte sich 15% und ihr Treppenstieg 22%. Der Orthopädische Chirurg sieht ständig Patienten, die gut gehen kämen, aber enorme Problem, mit Sitzstand Bewegungen haben. Das sind die Menschen, die überall Haltegriff brauchen oder soziale Situationen meiden, weil sie sich gemein, Hilfe beim Aufstehen zu bändigen. Stret 2 bis 3 Sitz a Stolnebogen täglichen. Wenn das Aufstehen ohne Hand jetzt zu schwer ist, fängt an, Uke von den Armlehnen abzudrücken. Unreduziert Augenblick. Wie sehr darauf angewiesen seid. Das Ziel ist, die Beugung irgendwann mit verschränkten Armen vor der Brust zu schaffen. Sobald das leicht geht,
kennt ihr vortreten. Indem ihr ein Gleichgewicht vor der Brust haltet oder einen niedrigeren Stuhl benutzt. Die nächste Übung zielt auf etwas ab, das Gehirn komplett ignoriert, aber nach 75 entscheidend wird, Sturs zu verhindern. Übung Nr.3, Nr.3, stehend Hufkreis. Auf Platz 3 haben wir stehend Hufkreis. Eine Übung, die meisten Menschen nie in Betracht gezogen haben. Aber die Orthopädische Chirurgen absolut lebenswichtig nach 75 halten. Dies Übung zielt auf Hüftbeweglichkeit und die Kraft der kleinen Stabilisatormuskeln rund das Hüftgelenk ab. Dies Muskeln und die Flexibilität des Hüftgelenks selbst sind es, die erlauben, bei einem Stolpern oder Stolpern zu fangen. Wenn das Gleichgewicht verliert, versucht der Körper instinktiv, seitlich auszutreten oder das Bein zu drehen, sich abzufangen. Wenn die Hüften steif sind und die Stabilisatormuskeln schwach, kann der Körper dies Notfallkorrekturen einfach nicht schnell genug machen. Eine Studie im Journal of Biomechanics fand heraus, dass die Hüftbeweglichkeit zwischen 65 und 80 Jahren im Durchschnitt 20%. ABNIMMT und dieser Rückgang direkt mit Ihrem Sturzrisiko zusammenhängt. Eine weitere Studie der University of Maryland fand heraus, dass Schwächen den Hüftabduktoren, den Muskeln die das Bein seitlich bügen, der stärkste einzelne Prädiktor für Sturs bei Erwachsenen, aber sicher war. Stärker sogar als Beinkraft oder Gleichgewichtsergebnis. Stehend Hufkreis beheben beide Probleme gleichzeitig. Bewegt die Hüft durch ihren Wallenbewegungsradius und zwingt gleichzeitig die Stabilisatormuskeln zu führen, auf einem Bein im Gleichgewicht zu halten. Die Übung richtig auszuführen, stellt neben ein Wand oder einen stabilen Stuhl, ein Hand leicht berührend Balance. Habt das höhere Bein und so dass es das Knie zur Brust kommt. Dann bewegt das Knie langsam seitlich hinaus, dann nach hinten und wieder zurück in die Ausgangsposition. Es eignet im Grund einen großen Kreis dem Knie, wenn das Standbein stabil bleibt. Matcht FNF Kreis in eine Richtung und dann FNF in die andere. Dann wechselt die Bein und wiederholt. Der Schlüssel ist, die Kreis so groß wie Bügliche erlaubt zu machen und langsam und kontrolliert zu bügen. Hetzen besieht den Zweck. Eine kleine Studie in Age and Aging fand heraus, dass Senioren, die 10 Minuten täglich Hüftbewegungen stehend Hüftkreis matchten, ihr Lateral Stabilität in 3 Monaten 31% verbesserten. Lateral Stabilität ist die Fähigkeit, aufrecht zu bleiben, wenn man seitlich geschoben oder gezogen wird. Die Studie fand auch, dass die Reaktionsschied einen schützenden Schritt fast 20% verbessert wurde. Der Orthopädische Chirurg erklärt, dass das Hüftgelenk nach 75 auf das Schwachgleit in der Kette wird. Menschen konzentrieren sich auf Knie oder Rücken, aber die Hüften erlauben Beugung in alle Richtungen und schnell Anpassung bei unerwartetem. Gehirn bewegt die Hüften nur vorwärts und RCK beurten sehr begrenztem Umfang. Es tut nichts, die Wahlbeweglichkeit des Gelenks zu erhalten oder dies kritischen Stabilisatormuskeln zu stärken. Matcht Hüftkreis gleich morgens, wenn die Gelenk im steifsten sind und wieder vor dem Schlafengehen. Hüften werden es denken und wichtiger noch. Hüften können vor einem verheerenden Sturs bewähren. Jetzt kommen wir zu den Top 2 Übungen und die nächst kennt überraschen, weil sie gar keine Beugung erfordert. Übung Nr.2. Erstens sind Isometrien unglaublich gelenkend. Kein Aufprall und keine Beugung durch Bereich, die schmerzhaft oder arthritisch sein könnten. Zweitens seht die Forschung, dass isometrische Bungen besonders effektiv beim Aufbau der Art von Kraft sind, die Sturs verhindert. Eine bahnbrechende Studie im Journal of Applied Physiology fand heraus, dass isometrisches Training die Muskelkraft erhöht bei Erwachsenen. Aber sich 35% steigert im Vergleich zu nur 22% Verbesserung durch traditionelles Krafttraining. Noch relevanter die Sturs-Prävention siegt die isometrische Gruppe 40%. Verbesserung in der Kraftentwicklungsstraße. Kraftentwicklungsstraße ist, wie schnell Kraft ersuchen könnt. Genau das braucht ihr. Wenn stolpert und sofort abfangen Sesta. Das Wandrücken zielt speziell auf Rumpf, Brust, Schultern und die Stabilisatormuskeln im gesamten Rumpf ab. Das sind die Muskeln, die aufrecht halten und erlauben, abzustutzen, wenn zu fallen beginnt. Die Übung auszuführen,
Stelt Uke in Armling vor ein Wand. Let beid Handflachen Flatsch in Schulter gegen die Wand. Dr. Sieg. Jet so fest wie möglich gegen die Wand, rennt den Kräher in einer Gerden Linie von Kopf bis Fersen haltet. Solltet spüren, wie der Rumpf aktiviert wird. Brust und Schultern arbeiten und sogar die Beine aktiv werden, Uke am Boden zu verankern. Haltet diesen Druck 10 bis 15 Sekunden lang bei normaler Atmung. Rückkehrs und wiederholt 3 bis 5 Mal. Das schon in dieser Übung ist, dass die Intensität sofort anpassen kennt. Der Drucken mehr Herausforderung oder leichter, wenn gerade erst anfängt. Ein Studie der McMaster University fand heraus, dass isometrisch Bangen nur 12 Minuten pro Woche durchführt. Signifikante Verbesserungen bei Blutdruck, Nackendicht und Muskelkraft bei Erwachsenen aber Lehrstuhl brachten. Die Teilnehmer berichteten auch von besserer Stabilität im Alltag und gesteigertem Vertrauen in der körperlichen Fähigkeiten. Der Orthopädische Chirurg betont, dass diese Übung die gesamte Muskelkette von den Händen über Arme, Schultern, Rumpf bis in die Beine trainiert. Sie lehrt all diese Muskeln, koordiniert zusammen zu führen, genau wie es passiert, wenn Uke abfangen oder gegen etwas abstützen ist. Kennt die Übung auch gegen ein Arbeitsblatt machen, oder sogar sitzend in einem Stuhl gegen einen Schreibtisch drücken. Wichtig ist, dass mit maximaler Anstrengung gegen etwas Unbewegliches dies bis Sekunden Dr. Und jetzt sind wir bei der Nummer 1 Übung angekommen. Derjenigen, die Forschung wichtiger hält als jede andere, Stir zu verhindern und selbstständige Nord 75 zu erhalten. Übung Nr. 1, Nummer 1, Einbein-Stand. Die wichtigste Übung, aber Chischewul ist der Einbein-Stand. Und die Forschung hinter dieser einfachen Beugung ist absolut bemerkenswert. Wenn orthopädische Chirurgen über die am meisten unterschätzte Übung im Senioren-Fitnessbereich sprechen, meinen sie genau das. Auf einem Bein stehen mag so simpel wirken, wichtig zu sein, aber die Wissenschaft erglut ein völlig ander Geschichte. Ein groß Study im British Journal of Sports. Medicine begleitet über 10 bei Erwachsenen, b Jahren aber Jahr die Forscher. Testen zu Studienbeginn die Fähigkeit der Teilnehmer. 10 Sekunden auf einem Bein zu stehen. Diejenigen, die diesen einfachen Test nicht schaffen, hatten ein 18% höheres Risiko, während der Studiendauer aus irgendeinem Grund zu sterben. Noch relevanter für unser Thema war, dass die Unfähigkeit, auf einem Bein zu stehen, mit einem dreifachen Risiko für einen schweren Sturz verbunden war. Ein weiterer Studie aus Deutschland fand heraus, dass alleiniges Einbeinstand-Training das Sturzrisiko bei Erwachsenen über 25% senkt. 43% Reduction durch ein einzige Übung. Keine Anzahl Mannen kam diesem Ergebnis nahe. Der Grund, warum der Einbeinstand so effektiv ist, liegt darin, dass alles integriert. Gleichgewicht, Propriozeption, Hüftstabilität, Rumpfaktivieren und Sprunggelenksstärke müssen gleichzeitig zusammenarbeiten, wenn auf einem Fuß steht. Das ist auch genau das, was beim Gehen passiert. Die meisten Menschen realisieren nicht, dass Gehen im Wesentlichen eine Folge von Einbeinfüßen ist. Jedes Mal, wenn einen Schritt macht, balanciert Kurs auf einem Bein, während das andere nach vorn schwingt. Je stärker und stabiler auf jedem Bein einzeln seid, desto sicherer wird Gehen. Den Einbeinstand richtig auszuführen, stellt Uke nahe einer Wand oder einem stablen Stuhl auf. Hebt einen Fuß nur wenig Zentimeter vom Boden ab. Das ihn nicht hakeben. Konzentriert Uke darauf, Hüft, Knie und Sprunggelenke Standbein stabil zu halten, ohne das Gewicht übermäßig zu verlagern. Versucht, diese Position 30 Sekunden lang auf jedem Bein zu halten. Wenn das zu schwer ist, fängt mit an, was schafft und steigert Uke allmählich. Matcht diese Übung mindestens 3-mal täglich. Der Orthopädische Chirurg sagt, die idealen Zeiten sind beim Zähneputzen morgens und abends und wenn auf den Kaffee oder das Essen wartet. In beste Hände Routinen eingebaut, wird es viel wahrscheinlicher, dass es konsequent matcht. Ein Study der University of North Carolina fand heraus, dass die Einbeinstandfähigkeit noch nur vor Wochen täglicher Übung im Durchschnitt 27% verbessert wurde. Teilnehmer seien auch gesteigert Geschwindigkeit und reduzierte Schwanken bei Standgleichgewichts.
Die Übung Nr.2 zu steigern, Versicht. Die Augen zu schließen wenn die Einbein-Stands. Den Kopf seitwärts zu drehen oder auf einer leicht instablen Unterlage wie einem gefalteten Handtuch zu stehen. Dieser Fortschrittsstufen fordert ihr Gleichgewicht auf neue Weise und baut weiter die neuronalen Bahnen auf, die Uke sicher halten. Der Orthopädische Chirurg macht einen wichtigen Punkt, warum Gehen diese Übung nicht ersetzen kann. Beim Gehen sei nur einen Bruchteil einer Sekunde auf einem Bein, bever der andere Fuß aufsetzt. Dies Kursdauer reicht nicht aus, Einbein-Stabilität herauszufordern und zu stärken. Indem 30 Sekunden oder länger auf einem Bein steht, geht Ihrem Nervensystem Zeit. Alle Stabilisatormuskeln wohl zu aktivieren und die Ausdauer aufzubauen, die diese Muskeln brauchen, Uke den ganzen Tag zu schützen. Hat Patienten gesehen, die Meilen gehen konnten, aber nicht länger als 5 Sekunden auf einem Bein stehen konnten. Das sind die Patienten, die stürzen und sich die Haft brechen, wenn sie noch etwas auf einem hohen Riegel greifen oder über ein Schwell stiegen. Ihr Gefähigkeit übersetzt die sich nicht in das Gleichgewicht und die Stabilität, die sie wirklich brauchten. Der Einbeinstand ist die Nummer 1 Übung, weil die Luck schliet, dein Gehirn hinterlässt. So habt ihr es. FNF Bungen, die Orthopädische Chirurgen für essentiell halten, erwarten aber zu der selbstständig bleiben und die verheerenden Sturs vermeiden will, die so viel Senioren in einen Abortstrudel reigen. Gehen ist wunderbar und sollte es unbedingt weiter tun. Aber wie die Forschung klar sieht, lasst Gehen allein kritische Lücken in ihrer körperlichen Fitness. Propriozeption, Fähigkeit, aussitzenden Positionen aufzustehen, Hüftbeweglichkeit, Rumpfkraft und Einbein-Stabilität brauchen alle spezifische Aufmerksamkeit, die Gehen einfach nicht bietet. Die gute Nachricht ist, dass dies FNF Bungen zusammen weniger als 15 Minuten pro Tag brauchen. Ihr braucht keine Studiomitgliedschaft oder Ausrüstung. Es ist nicht in Topform sein, anzufangen. Dieser Übungen kann angepasst werden in Ihren aktuellen Stand. Fängt mit der Übung an, die Uke am machbarsten erscheint, und geht die anderen noch und noch hinzu. Der Orthopädische Chirurg sagt, selbst nur die Nummer 1 Übung, Einbeinstand, dreimal täglich wird Uke schon vor die meisten Menschen Alters bringen. Ihr zukünftiges Ich wird Uke jede Sekunde denken, die heute in diese Übungen investiert. Kümmert Uke Ihren Körper, denn ist der einzig, den habt. Jetzt wollen wir von Uke ren. Amatit welcher dieser FNF Bungen fängt heute an. Und was war ihr größter Kampf, wenn es darum geht, aktiv zu bleiben und das Gleichgewicht zu halten, der Triggerten Zeit? Tilt Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten. Wir würden Sie gern hren. Danke fürs Zuschauen.